Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei... Honkai Star Rail. Hatten wir noch irgendwas zu machen? Gelegenheit nach Diebe war noch am Start, ne? Mission. Diebe, Fahrt zur Erneuerung Hauptausstellung. Möchte mit dir drüber sprechen. Okay, machen wir das noch schnell. Oh, da steht er gleich. Hallo, Mister. Dank deiner Hilfe ist die Hauptausstellung mit Exponaten vollgepackt. Jetzt können Besucher aus ganz Ballerburg die Geschichte der Stadt besser verstehen. Ist das Ding echt? Das ist wirklich toll. Danke für deine Mühen, Sensoras. Hier ist deine wertvoll verdiente Belohnung. Oh yeah, danke. Teil 2 abgeschlossen. So, das müssen wir jetzt Gelegenheit nach Diebe-Zeug machen, ne? Damit wir die letzte Phase freischalten können. Mission. Alter. Da. Phase Museum ist abgeschlossen. Der Spacepelner Ausgang. Neuigkeiten, Artefakt Diebstahl. Hallo, Pela. Good to see you again. I've heard from Miss Eris that under your superb management, the museum is on the verge of regaining the thriving crowds of its heyday. If the momentum continues, and if the History Culture Hall can reopen on schedule, the museum's complete revival is surely just around the corner. Oh yeah. Was wurde diesmal gestohlen? So, you guessed it already. I'm afraid there's been another theft. Like the previous cases, a valuable item was stolen from our exhibit. This time in the History Culture Hall. Die und dem The Gegenstand? item in question has a connection to you. Ist es ein Foto von mir? Ich kann neues schießen. No. As you just pointed out, that kind of thing is easily replaced. Der Haftbefehl für mich? It'll be easier to explain once we're actually in the History Culture Hall. Why don't I take you there now? With an exhibit like this, all Belabagians will know your story. Oh nein, ist es eine verdammte You can probably Statue? guess from the name that the History Culture Hall houses artifacts, replicas, and documents that are of great historical significance to Belobog. Every passing day, we Belabagians must continue to endure the city's harsh environment. The trials and experiences of our ancestors serve as a reminder that the path of survival belongs to every generation of our people. Every child in Belobog should visit this exhibit at least once. No, once isn't nearly enough. Okay. Ein Film? War der hängig da an der This is the item Wand? in question. Nee. Ah. Die Kokolia ist gar nicht mich dran, ne? Ah, die erinnert mich an jemanden. Verdammt. Aber eins fällt mir auf, die haben alle keine Gesichter. This projector is a limited edition version, custom made for the museum. The only one of its kind in the whole of Belobog. It can produce images with a resolution up to... Oh, sorry. I'm doing my tour guide thing again. I'm sure someone as well-traveled as yourself has seen much fancier equipment than this. Wahrscheinlich 100.000. Also nicht gestohlen, sondern nur kaputt. Wenn es so ist, wollen wir selber um Hilfe bitten. Oh, that's not the issue. Das Band ist gestohlen The worden. issue isn't the projector, but the microfilm that goes into it. It's the most crucial piece of this exhibit, and it was stolen. There were some very valuable images on that film, and we hadn't gotten around to making a backup. I must admit, the thieves chose a good target, and they were fast and efficient. Slide projection is a new addition to the museum. It was intended to be a surprise for visitors when the History Culture Hall reopened. If we don't recover the microfilm, the hall's opening will have to be postponed indefinitely. Some of the images stored on that film are related to you, Miss March 7th, and Master Dan Hong. The curators of the museum wanted to take this opportunity to tell the story of the Astral Express's visit to Belobog. Du hast während unseres Besuchs heimlich Fotos von uns gemacht? That's beside the point. Is that your phone?
Oh, Bronja? Was zur Hölle? Ich höre, bist du wieder in Bellaborg. Warum schickt ihr mir eine Rose? Ja, verehrte Wächterin. Empfangen mich in offenen Armen, oberste Wächterin. Kein Grund zur Förmlichkeit. Oh, ich wollte dich nur necken. Pela hat sich bereits bei mir gemeldet, was die Inbetriebnahme des Museums und die Wiederbeschaffung der Ausstellungsstücke betrifft. Wir haben es nur dir zu verdanken, dass dieses Projekt vorangehen kann. Allerdings ist dieser Artefakt-Dieb immer noch auf freiem Fuß. Wir müssen ihn dingfest machen. Wenn du Zeit hast, könntest du zur Festung Killerpost kommen. Ich möchte die Planung der weiteren Ermittlungen besprechen. Ich komme mit Pela. Pela ist bei dir großartig. Ich bin in meinem Büro. Was that a message from Lady Branya? This theft case has been dragging on for too long. She must have decided to intervene. If she can delegate more resources to the investigation, that should help it move forward faster. No point in waiting around here then. Let's go pay Lady Branya a visit. Wir könnten einfach den Untergrund absperren, dann kommt er nicht mehr hoch. Halt, warte, das hat ja vorher schon so gut funktioniert. Ah, ich habe wieder auf Springen gedrückt. Ich hasse mich so sehr dafür. Festung Quillerporth. Ach, da kann ich nur navigieren. Fuck you. Wie viele von der Money habe ich eigentlich, um hier einzukaufen? Das ist nicht der da, ne? Ne, der ist im Untergrund. Lass mich ran, ich habe wichtige Sachen zu besprechen. Hey, Bronny. Welcome. If I'm not mistaken, the two of you just rushed over here from the History and Culture Museum? I appreciate your coming here on such short notice. Wirkt ihre Stimme anders oder habe ich sie schon einfach zu lange nicht mehr gehört? I should have gotten involved earlier, but I was tied up with other responsibilities. My apologies for letting you take on the investigation without proper support. Na, okay, nee, Tochter, passt schon. Sie redet nur leicht anders. Lady Branya, we never saw it like that. There's no one else here, Pela. No need for such formality. Okay, Miss Branya. I heard that you helped recover a number of valuable items for the museum, and that you've been running the museum as a part-time manager? Do you have any insights into this serial theft case? Ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen. Im Moment kommen wir leider nicht besonders voran. Wir scheinen sehr viel Glück gehabt zu haben. Wer auch immer in den ganzen Steck geht, wirklich raffiniert vor. Well, on that point, we can agree. In any case, this fiasco has been going on right under our noses for too long. Regardless of how cunning and talented the culprit may be, we must draw them out and demonstrate the resolve of the architects. I will issue an immediate directive to mobilize all on-duty Silverman guards in the city to conduct a door-to-door investigation. You're familiar with many of the locals in the administrative district, right? If possible, I'd like you to head to the city center and see if they have any clues to offer us. Understood. We'll head there at once, Miss Branya. Guess you're stuck with me again for this assignment. Let's meet up at Fountain Plaza. Ist es nicht ätzend, diese Kringel eigentlich jeden Tag zu machen? Außer sie schläft nicht. Ich kann nicht mit ihr reden. Schweinerei. Warum steht denn die Pela da in der Ecke? Jahr 301, Jahr 302. Archiv im Jahr 232 und ein B-Fest scheint richtig geordnet zu sein. Das nächste kommt dann vermutlich. Fräulein Pela? Bitte nicht. Wann bist du denn hierher gekommen? Gerade eben? Brauchst du Hilfe dabei, die Archive auf die Bibliothek zu sortieren? Komm schon an sie ran. Danke für deine Hilfsbereitschaft, aber bitte tu das nicht nochmal. Welches Jahr war das gerade? Ah, vergiss es. Wird Zeit, dass ich nach all meiner Arbeit meine Pause einlege. Dann leiste ich Gesellschaft. Was kann ich für dich tun? Na, lass dich mal weiterarbeiten. Oh, in Ordnung. Ich sollte auch wieder an die Arbeit gehen. Ja, weißt du, ich mache jetzt eine Pause. Okay, ich sollte mal wieder weitermachen. Verdammte Workaholics, Alter. Stream of people. Oh ja, Where do Millionen. we start? Milliarden kommen hier vorbei. Schau dir die Menschenmassen an. Scheiße, ey. Was? Wir uns erst bei den Leuten, die wir bereits kennen. Agreed. That'll be more efficient. Wen kennen wir hier? I remember
lots of folks like to relax around the plaza. Let's head there first. Welche Leute kennen wir denn? Wir kennen den? Ich habe keine Ahnung. I remember you. Do you have any questions after reading the Scam Prevention Guide? Perhaps you've decided to join the Dark Blue Scam Victims Association. Sag ja, ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Weißt du was über die gestohlenen Museumsartefakte? How could I not? Precious items from the History and Culture Museum have been stolen one after another. And the culprit remains at large, despite the Silvermane Guards' noblest efforts to track them down. I'll tell you the truth. I've been preparing to publicly accuse the person responsible for this whole thing for 2 days now. Huh? Oh, wait. So you have incriminating evidence against the culprit? Evidence? Who needs evidence? Let me tell you, there is only one person in all of Belobog who could do such a thing. That shameless blue-haired fraudster. Wie alle sofort auf Sampo losgehen. Oh. You guys are here to investigate the case? Perfect. I'll give you a list of the culprit's scams, too. Sorry, sir. Today we're only here to investigate the museum thefts. And we can't close the case without evidence. If you come across any reliable clues, please report them to an on-duty Silvermane guard. Let's get going. Sampo ist die ärmste Sau. Aber er hat auch genug Scheiße abgezogen, ne? Wahrscheinlich. Ich meine, wir kennen ja nicht mal ansatzweise, was er alles gemacht hat. Das ist schon sehr geil. Oh, da drüben ist ein Stein runtergefallen. Sampo! Nika. Ich habe auch keine Ahnung, wer sie ist, Mann. Ready to sign the petition? Have any other questions? Ja, ich würde gerne wissen, woher ich dich kenne. Weißt du, dass wir die gestohlenen Artefakte? Ah, you mean the items that have been disappearing mysteriously from the History and Culture Museum? I wonder if they got their hands on the original manuscripts of Tale of the Winterlands. Absolutely not. Don't worry, ma'am. I will protect those manuscripts with my life. Oh, wow! That's a relief to hear. I didn't realize you were so passionate. Sorry about that. Back to the topic at hand. Do you have any clues that could be linked to the theft of the museum's artifacts? Have you noticed anything unusual lately? Well, let me think. The editorial department has been recruiting recently. The new editor-intern was scolded by the editor-in-chief a few times. And then... sorry. These are all everyday occurrences. I really don't know of any noteworthy clues. Maybe you could try asking the other people around here? I see. Sorry for taking up your time. Let's move along then. Solche Leute machen mich fertig. Hast du irgendwas Komisches gehört? Ja, der hat einen Anschiss bekommen. Danke für diese Informationen. Können wir jetzt das Gesicht hauen? Was? Hey Redner, was geht ab? Children of the Everwinter City, proud citizens of the preservation, hold your heads up high. Grind not against the mundane vulgarities of your everyday lives. Always remember, deep in your hearts, the teachings of the architects and the Supreme Guardian. Oh, scheiße, er ist ein Priester. Der Mann vor dir scheint vor der wortreichen Darbietung so gefesselt zu sein, dass er dich gar nicht bemerkt. Weißt du etwas über die Artefakte? Oh, if it isn't the savior of Belobog, the Guardian's honored guest, child of the galaxy and stars. Welcome back to our eternally snow-covered, yet forever beautiful winter metropolis. Ey, du hast den anderen Namen vergessen, der Mülleimermeister. Can you please answer the question we just asked? Nein, Meister, der Mülleimer ist, glaube ich, besser. I haven't heard of any stolen artifacts. These days, I'm too busy praising the grace of the preservation to be distracted by worldly matters. Wenn er schon so anfängt, ich habe nichts von irgendwelchen Artefakten gehört und er weiterredet, einfach sagen, halt's Maul. However, if your hearts are troubled by this affair, then I hope that Klepoth will bestow their blessings upon you both, and that you may soon find the evildoer who committed such a crime.
Der macht mich irgendwie aggressiv. Thanks for your well wishes. Let's move on. Kannst du ihn kicken, Pela? Einfach so einen richtigen Tritt geben. Another half day gone. And nothing to show for it. Das waren 3 Leute, Alter. Culprit is still hiding in the shadows. Can't we find even one lead? Ah, if it isn't Belleborg's most adorable public servant. And the magnificent outsider. Good day to you. Ach, scheiße, wer ist das? You know us? Young lady, I have seen you on many occasions near the Everwinter Monument teaching children the history of Belleborg. I am truly in awe of your knowledge and patience. Okay, thanks for the compliment, I guess. May I ask, with whom do we have the pleasure of speaking? I am Wallace Cambridge Limestein, the 25th head of the Limestein family. I am honored to make your acquaintance. And yes, I am familiar with this outsider next to you. He often walks right past me without so much as a greeting. Alter, du bist halt einfach nur NPC 25 oder so, keine Ahnung. Ich kann mich nicht an dich erinnern. I am Wallace Cambridge Oh shit, Alter. Limestein, the 25th head of the Limestein. All right, we got it. Mr. Limestein, is there something you want to discuss with us? Ist es wieder Sampo? As a matter of fact, I do. I noticed you two had been wandering around Executive Plaza for some time now, stopping to ask questions at every turn, so I surmised you were investigating something important. As it so happens, I witnessed a strange incident recently that left me quite puzzled. And after reflecting on it for a time, I decided it would be most appropriate to inform public officials. Was ist denn Schlimmes passiert? Sind Leute an dir vorbeigekommen, ohne dich zu grüßen, weil sie dich nicht kennen? Scheiß Penner oder scheiß Snob, Alter. Sucht's euch aus. This incident, is it related to the museum thefts? I can't say for sure that it's directly related, but a friend of mine I no longer hear from used to frequent the museum and often talked about its exhibits with a group of us tea lovers. So by no longer hear from, you mean you've been unable to get in touch with this friend of yours? Precisely. His name is Norbert. We used to chat during lunch breaks in the lobby of the Goethe Hotel, along with a few other high-class individuals, of course. And one day, Norbert suddenly stopped showing up to our tea parties. It was as though he disappeared into thin air. I still remember the last thing he said to me. Wahrscheinlich halt die Fresse, ich weiß jetzt, wer du bist. Limestein, listen to me. One must be ambitious in life. I'm gonna do something big for once. Be ambitious in life? Do something big for once? Coming from the mouth of a wealthy gentleman, that sounded rather curious to me. This Norbert guy, do you know what his line of work was? I'm not entirely sure. I never asked. Also eher Trinkkumpan als Freund. What a preposterous statement. You wouldn't understand. Friendship between gentlemen is as pure as water. We are all dignified people. Why bother with such trivial matters? In the eyes of most people, there's a world of difference between trivial matters and a career. I have recorded all the clues you provided, Mr. Limestein. Thank you for putting your trust in the Silvermane Guards. We will keep you informed if there are any developments in the investigation. No, I should be thanking you, young lady of the guards. Well then, if that's all, I shall take my leave. I wonder if this friend of Mr. Wallace has anything to do with the museum thefts. Können wir nicht Wallace erstmal irgendwie verhaften? That's enough detective work for today. Questioning more people would just be a waste of energy. Let's go report back to Lady Branya. Ist das ein nerviger Depp, ey. Wann bin ich denn an den vorbeigelaufen? Ich habe keine Ahnung, wo der rumsteht. Oh, scheiße, da steht er. Prätentiöser Mann. Wallace, mein Freund, halt die Fresse.
Ich weiß, dass du der 25. Limestone, was da geil, was wie der Typ wieder heißt, bist. Es ist übrigens eine neue Aktion raus, falls es wen interessiert. Reiselog. Laboranten in Position auf der Jeder Raumstation. Irgendwas mit Experimenten, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wieder bloß Kill irgendwas. Miss Branya, we're back. Thank you both for your hard work. Did you find out anything in the administrative district? Ja, wir wissen jetzt, wie Wallace heißt mit Nachnamen und wie es der 25. ist. Und uns ziemlich auf den Sack gegangen ist. We didn't find anything directly related to the museum thefts, but there was one thing worth noting. Hier erzählt Bronja von Wallace, dem Limestone, dem 25. Oberhaupt der Limestone, irgendwas. Keine Ahnung. It was the man from the Limestein family who provided the information. Ja. Der 25. vergisst das nicht. Norbert. I feel like I've heard that name somewhere before. Please give me a moment to see if I can. Wahrscheinlich von den anderen 10 Norbert. Sogar ich kenne Norbert. I remember now. The Minister of Transportation, Noel, has a nephew named Norbert. I believe he's currently working in the municipal department as a transportation coordinator. An all das erinnerst du dich? The leader of a city should be familiar with the status and division of labor of her subordinates. That's just part of the job. Norbert's position is indeed an idle one, so it's no wonder he has time to socialize with members of the Limestein family. If what Wallace said is right, then Norbert must have been missing for several days already. There must be someone who knows where he is, even if they want to keep the young man secret. They'll cough it up with the right kind of encouragement. Wie wär's mit der Spitze da quer in... Kyle, can I ask you a favor? I would like you to visit the residence of Mr. Noel and ask around regarding the whereabouts of Mr. Norbert. Ja, nimm Kenny Stan und Cartman mit. Understood, Madam Guardian. Einige Zeit später kehrt Kyle zu Fest und Killerpost zurück. Hier ist ein South Park. Lady Branya, Miss Pela. I have returned. Ja, wir sehen das. Ich bin heute ein bisschen sarkastisch unterwegs, ne? You were quite expedient, Kyle. Did you find anything out from the Department of Transportation? Wahrscheinlich kommt, wo soll ich jetzt nochmal hin? It took a little prodding, but a few of the more timid attendants started speaking up. They say that Mr. Norbert was indeed leaving at odd hours recently. Whenever someone would ask where he was headed, he'd mumble something about going to the shopping street to inspect the site. The attendants think he might have a love interest, someone he doesn't want his family to know about. They haven't mentioned anything to the Minister of Transportation. Vielleicht den Wallace, den Limestone, den 25. Oberhaupt der... Entschuldigung, ich Going kann nicht out at aufhören damit. unusual hours, the shopping street. Could it be? Ein Bordell. I have a request. I'd like the two of you to scout out Backwater Pass and see whether anything is happening there. Hat Norbert irgendwas mit unseren Ermittlungen zu tun? While the two of you were busy questioning people in the city, I received some tip-offs. One source said that suspicious people were recently seen sneaking around the Fragmentum corrosion zone, and that the Silverman guards didn't prevent them from entering. Together with Norbert's mumblings about a shopping street, I think all these clues are pointing in one direction. So this Mr. Norbert could well be the museum thief we're looking for? We can't hold off a moment longer. Hurry! Let's go arrest that scoundrel. Dieses My Scoundrel. apologies, I have a lot of business to attend to at present. I won't be joining you. Good luck recovering the stolen items. Ja, passt schon. Ja, sie hat so viel zu tun, dass er erstmal aus dem Fenster schaut. Aber keine Sorge, ich helfe dir mit deinen Sachen, ich klaue dir erstmal was. Danke. Kopf hängen und sich von der Furcht überwältigen lässt, wird es schwerer weiterzumachen. Dein Geist wird darunter leiden. Aber wenn du etwas findest, zu dem du aufsehen kannst und dir etwas Hoffnung verschafft, dann wird es weitermachen leichter. Du kommst nach einem Sturz schneller wieder auf die Beine. Danke, dass ihr mich das gelehrt habt, Trailblazer. Leb wohl. Achso, ja. Ich kann an die springen und über Kanten gehen. Diese bösen, bösen Kanten.
Verwaltungsbezirk. Hä? Soll ich mit der Ding reden? Ah ja, scheinbar. Wir standen gerade nebeneinander. Red doch gleich Can't mit mir. delay a moment longer. We need to move now. Okay, whenever you're ready. But don't take... Oh. We can't delay a moment longer. Wow, was ist denn hier los? Empfohlene Teamstufe 44. Da war doch gerade auch was mit Eis, ne? Egal. Let's go. Something doesn't feel right. It's obviously an abandoned shopping street, but it also feels like people were here not too long ago. You must be cautious. Whether the culprit is Norbert or someone else, he certainly has no shortage of helpers. Shh! There are people talking inside. Let's see if we can hear them. Ich kann das nicht raus, ne? Komplett beenden, pausieren und speichern. Komplett beenden, wird die Herausforderung ohne zu speichern beendet. Ah, man kann pausieren und speichern und einfach weitermachen. Oh. The server's still not open. Ja, wir finden in der nächsten Runde dann raus, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.